The Long Pelion Trail, one of the longest official hiking routes in Greece, passing through forests, old traditional villages, rocky mountaintops and Mediterranean beaches over 11 days. This is not your average hike, and in this video of the series I'm going to give you a step-by-step guide on how you can do it too, what to expect and some tips along the way, as well as an exclusive interview with the man who founded the trail itself, Nikos Magitsis, so stick around for that. The trail starts in the village of Kamari in the north of Pelion. The best way to get here is to get a bus from Volos city to the village of Kyriaki, right above. Then a taxi can take you down to the beach. I stayed at Nisaki guest house that night and enjoyed a meal in the restaurant below. The next morning the adventure began with an amazing sunrise emerging from the sea next to Mount Athos in the distance, and soon after breakfast I began the ascent towards Kyriaki. It's important to note that I did this hike in May after a lot of plant growth, so some of the trail was overgrown. Spring is the most beautiful of course, but autumn will be clearer. The first stop is the quiet village of Kyriaki, where I was able to have a break with my favourite lemonade. Epsa Lemonada, best lemonade in the world. Local produce as well. And enjoy the shade by the church before continuing along. This next part follows a road before joining a beautiful old stone path through the mountain and forest. Along the route you are looking out for these signs and colours that will guide you along the whole way, but be careful, as when the plant growth is full they're not always visible. Eventually the forest path will lead back to the road, which you will follow to the village of Veneto, where you will spend the night. This is where things can be tricky, as Veneto is a very small village with no accommodation, restaurants or shops. Make sure to bring plenty of food for this night and the next one. After asking the locals, they suggested I sleep under the shelter of the church where I had water and cover, but if you do this, please be respectful to the space. You wake up the next morning with a beautiful view over the Aegean and ready to head back into the mountain. And day 2 is a beautiful day through the forest and towards the monasteries. This is such a nice path. It's flat, it's under shade, it's pretty much open. There's only a couple of moments where I've had to... Whoa, that was tight. There's only a couple moments where I've had to wander around a little bit to figure out where I need to go next. But it's a forest path. Things overgrow. But it can be tricky, with lots of thorny plants along the first half of the day, especially in spring. This place is awesome. It's like a big obstacle course. Woo. Eventually the path will lead you to a new dirt road that will take you to the first stop of the day, the monastery of Flamori. Here you will find a beautiful space with fresh flowing water and a large wooden table with benches to rest upon. The monk who lives here is a kind man, and if you arrive before lunch, around 1 o'clock, he will feed you too for free. But please don't rely on this, make sure to bring your own food for the journey. After being well rested and fed, the second half of the day takes you into a very different forest, with a wide forest floor and tall trees growing all around you. Here you can see the path clearly, free from thorny bushes, and can follow it for about 3.5 hours to the final stop of the day, the monastery of Sourvia. This is a very isolated place in the mountain. The monastery is not in use, so you will need your own food for this night, but there is water which can be found below the first concrete water tank. But the isolation provides amazing views of the hills below and the stars above. Waking up to the sounds of birds around you, you begin day 3, your final day in the wild north of Pelion. You start by leaving Sourvia by following the road down to the gate, then turning up the winding road and into the mountains. This is where I ran into my first real challenge. The trail leads to a field and continues east, but with the plant growth I couldn't pass through, so I made my own way to a dirt road that I knew linked back up with the trail. This is the importance of having a map to follow when needed. My plan worked. I found him. I made my own with all trails, mirroring the one on the Long Pelion Trail website, and I will link it in the description below, but only use it as a backup. Always follow the signs when possible.
Once you finally make it to the dirt road, you'll find the remaining walk to Makrinitsa pretty easy, apart from a couple of dramas. In 2023, Pelion was hit by 2 massive storms which caused a lot of damage. Much has been repaired, but some is still there. Along this dirt road, as of 2025, there are 2 rivers that have removed the road, requiring you to find a way around. Here it's important to know your skill level and be careful. Find the safest route back to the road and continue on. Aha! I made it. If there are any updates, I will list them in the description below, and please let me know in the comments of your experience that might help others too. Look what I found! Makrinitsa! Then finally, the beautiful, famous village of Makrinitsa, where you can enjoy an actual bed, shower and food once again. I will list all the hotels I used in the description. After stuffing your face and replenishing your energy, day 4 has you leave North Pelion and reach the highest village of the mountain, the village of Chania. The day starts by following the stone paths called Calderimi, down the mountain and into the rocky gorge below, where I happily washed off in the flowing river. You then head back up the mountain to the small village of Stagiates before having a lunch break in the village of Potaria. This first half of the day is tough, with steep inclines all the way up, but there is a cheat code. If you're feeling tired, then you can use the adjoining road from Makrinitsa to Potaria, but this isn't the official trail, so it's up to you. After a filling crepe, I continued on towards a route with a stunning balcony view of the Parasetikos Gulf. This route takes you across the mountain on a relatively gradual incline towards Alikopetra, a rocky outcrop overlooking the rest of Pelion, before heading further up through a pine forest. Welcome to Pelion, where your hiking dreams come true. Cool abandoned buildings and towards the village of Chania, where the day ends. Waking up the following morning, you're greeted by the stunning views over the Gulf, a sight you will enjoy for the first half of this leg as you make your way up to the ski resort and through its beech tree forest. This route is mostly flat with some small steep sections as you work your way over the mountain tops before beginning your descent towards the Aegean Sea. Working your way through the easy-to-navigate forest, you eventually reach the village of Morrissey, where you can enjoy a nice break before you continue to one of the most beautiful beaches in Pelion, Damouchari. The movie Mamma Mia was filmed here and offers a cozy seaside escape with plenty of restaurants and some accommodation too. The official route says to continue from here and up to the village of Sagrada, but I decided to stay in Damouchari this night as the sea was too good to pass on. This is what I've been waiting for all day, to get to the beautiful beach of Damouchari. The next morning, after being well rested and well fed, I began the ascent towards Sagrada. This leg follows a calderimi, but is one of the steepest sections of the hike, so it's best to take it slowly and have plenty of water. There are a lot of steps. Once you reach Sagrada though, you will be greeted by the 1,000-year-old plane tree, so old it needs a walking stick to stay upright. Made it to Sagrada. Here you can have lunch and rest in its plentiful shade. Now that I have reached Sagrada, the official day 6 route can begin, following a long stretch of road before reaching the forest once again.
This centuries-old path takes you into the rarely seen depths of Central Pelion, enjoying a tranquil escape into its nature and where only bird songs can be heard. This was a nice unexpected surprise. Feeling a great sense of connection with the world around you, you're led up and over the other side once more before reaching the small village of Milies, and where you officially enter South Pelion. Milies means apple trees and is a testament to the long history of growing and exporting apples all around the world, something you will see on many of the shops as you leave the next morning and towards the Parasitikos Gulf. Having left the steep mountain forest terrains of north and central Pelion behind, the next few days are calm and easy as you make your way south. This leg takes you downhill through shaded old paths and towards the Panagiotou reservoir. Here you can enjoy a quick break to watch the birds on the water before following it around and over the hills, leading down to Afissos, a nice cozy village where I couldn't resist another lemonade as I had plenty time left in the day. From Afissos, the final leg of the day is a short downhill walk to the coast and the seaside village of Afissos, well visited during the summer months with plenty of accommodation, restaurants and shops to enjoy the remainder of the afternoon. The next day you can enjoy a lie-in if you wish, as this leg of the journey is also short and comfortable, taking you along the coastline where you can enjoy some quiet beaches and cute villages like Lefokastro and Kalamos. Until you tackle the main ascent of the day, heading up towards the town of Argalasti, the social and financial centre of South Pelion overlooking the Gulf. This is it, Argalasti, my final stop for the day. Here you will find plenty of options for accommodation, like this old stone mansion I stayed in, and with plenty of time left in the day you can explore this beautiful place you'll find yourself in. Well, that's me for the day. I'm here in Argalasti in this beautiful old mansion, and I got a free room upgrade as well. This has got to be the easiest leg, and the most luxurious leg of the Long Pelion Trail. Well, that's me for the day. The next morning it's easy to take it slow, continuing the theme of comfortable days, with today's venture taking you further south and towards the Aegean coast again. I am stuffed. So much good food for breakfast. All local produce, all handmade at the hotel. So now I'm walking along this old calderimi, heading towards the village of Lafkos, which is halfway between here and Platania. Platania being my final destination for the day. Here you'll follow an old stone road that was once the primary link from Argalasti to the next village along the journey, connecting with dirt roads and footpaths until you reach Lafkos, a village famous for having the oldest coffee house in Greece. Now I don't drink coffee, but I couldn't say no to another lemonade or two. It was here that I came across one of the many posters for the Friends of the Calderimi, a group of volunteers who maintain the footpaths around here and allow for hikes like this to happen. I will leave their link in the description below for you to learn more. Moving on from Lafkos, you're led back under the shelter of trees and downhill towards the coast, passing by the monastery of Spiridon and into the valley below it. It was here I came across the work that had been done to widen the river after the floods that caused so much damage, but work like this would assure better protection should it happen again. And not long after that, you hear the sounds of the sea once more as you reach the village of Platania, where another opportunity for a swim awaits you along with some great seaside food. A beautiful sandy beach. What more could you want at the end of a hike? What a perfect day. Relatively easy hike, mostly downhill, nice and warm, and a dip in the sea. Well, that's me for the day. I'm just gonna stay here floating around. Can you blame me?
The next morning you wake up realizing you are nearing the end, but also that today will be the last of the easy days. You start by following the coast around to the cozy beach of Mikron, which literally means small in Greek, and where the toughest part of the day begins. A steep road heading up the hill. With little shade, it's important to have plenty of water and a comfortable pace. Getting there though, step by step, sweat drop by sweat drop. But once it finally levels off, you get your first good look at tomorrow's mountain challenge. Following the road along, you will eventually reach the beautiful and isolated beach of Chondriamos, where a good rest is well deserved along the gently rippling waves of the water's edge. And eventually, after continuing the road back up and around, you will reach the Parasitikos Gulf once more. This is where I ran into an issue with accommodation, as I was doing this hike in May, which is still off season. The official route says to go to the beach of Valtoudi. There are some options in the area, but not the day I was to arrive, so I ended up going to another beach called Marathias. Here, an amazing family who own a beach bar were able to help me out. Still no accommodation off season, but we made it work. Helionis is the beach bar's name. Check them out if you're ever in the area. Thank you, Papu. And now, the last day, one of the toughest days, but with undoubtedly the Long Pelion Trail's most spectacular view. This day you head up the towering knife-edge mountain peaks of Mount Tiseo, a 644-meter ascent through a well-maintained path into the sky. The first section takes you up to 500 meters where you get your first glimpse of the ridgeline, a sheer drop on one side and a smooth slope on the other. You follow this along until finally you reach the summit and a platform where you can see not only the islands of Skiathos, Skopelos and Evia, but also the entire journey that you've taken over the past 11 days. Looking back at the full range of Pelion in the distance, feeling a sense of pride knowing that you've almost finished one of Greece's longest hiking trails. Oh man, this is it. Mount Tiseo. The final summit of the Long Pelion Trail and pretty much the final summit of Pelion as well. And looking west, you see the village of Trikeri perched upon its hilltop, your next destination. From here you descend towards the Aegean side of the ridgeline where you will meet a long dirt road following the coast. Made it! This has turned into a long tarmac road in the evening heat. I can't wait to get there now. Make sure to have plenty of water and snacks this day. Eventually you reach your final challenge, a steep ascent up the hill until you reach Trikeri, a beautiful, quiet village where a well-needed rest can be found. And now, you're ready to complete the challenge. Following a beautiful, well-preserved Kalderimi downhill, you hear the waters and the boats of the port village of Agia Kyriaki, your final destination and where this hike ends. Here you find warm food and a cozy home to rest in. Congratulations, you have made it. Now you can either celebrate or collapse into your bed. Either way, this has been a long and challenging hike, but one that you will always remember. Seeing parts of Pelion few ever see or know exist. A journey through the mythical and beautiful mountain of Pelion, the holiday home of the Olympian gods. The journey back to Volos can be taken via bus from Trikeri or a boat from Agia Kyriaki. I chose the boat, and I will leave their schedule in the description below as they only go on certain days of the week. After completing this hike, I wanted to know more about it, so I reached out to my old rock climbing instructor and the man who founded this trail, Nikos Magitsis, for his story on the Long Pelion Trail. Καλημέρα σας. Εγώ σας ξέρω από ήσασταν δάσκαλος αναγωγής μου όταν ήμουν μικρός, αλλά για αυτούς που δεν ξέρω να μας πείτε ποιοι είστε. Λοιπόν, να μιλήσω εγώ για τον Κώστα. Ο Κώστας είναι βολιβάτης εδώ και χρόνια. Μένουμε και δύο στην Αγριά. Ο Κώστας είναι απόστρατος αξιωματικός. Χρόνια περπατάμε μαζί στα βουνά. Έχουμε κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό. Μεγάλα μονοπάτια όπως στο Νεπάλ, μεγάλες κορυφές στο Μέρα Πικ. Έχουμε περπατήσει στο Jordan Trail στην Ιορδανία, στις Άλπεις, στο Μαρόκο. Έχουμε κάνει ταξίδια πολλά. Και όλο αυτό το ωραίο σενάριο που ζούμε στα ταξίδια θέλαμε να το περάσουμε και στο Πήλιο. Επομένως, πήραμε μαζί με τον Κώστα και μια ακόμα παρέα 8-9 ανθρώπων την απόφαση να δημιουργήσουμε ένα μονοπάτι μεγάλης απόστασης στο όμορφο Πήλιο. Και ο από εδώ είναι ένας από τους καλύτερους ορειβάτες της Ελλάδας, πιο έμπειρος. Έχει περίπου 40 και πλέον χρόνια που ασχολείται με τα βουνά ελληνικά και ξένα. Έχει κάνει τις 7 ψηλότερες κορυφές
μία σε κάθε ήπειρο. Έχει ανέβει στο Everest, έχει πάει στο βόρειο και στο νότιο πόλο. Είμαστε μαζί εδώ και αρκετά χρόνια και κάπου έχουμε βρει τη χημεία και συνεχίζουμε έτσι παρέα να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που μας εκφράζουν. Καλή ομάδα δηλαδή. Είναι μια ομάδα 8-9 ανθρώπων, όπως είπαμε, από όλο το Πήλιο, που ο καθένας από τη μεριά του βοηθάει και στην καθαρισμό και στην πρότασή του και στις γνώσεις του, ούτως ώστε να στήσουμε όλο αυτό το μεγάλο μονοπάτι του Πηλίου. Και πώς σας ήρθε η ιδέα να το κάνετε εδώ? Επειδή περπατάμε χρόνια, από το 1998 ξεκινάμε να περπατάμε με τουρίστες στο Πήλιο, η ιδέα μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα τουριστικό προϊόν. Ένα προϊόν το οποίο να φέρει πεζοπόρους από όλη την Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο, στο Πήλιο. Αυτή η τάση στο να υπάρχουν μεγάλα μονοπάτια και ο κόσμος να πηγαίνει να περπατάει συγκεκριμένες διαδρομές σε μεγάλα μονοπάτια, όπως είναι το μονοπάτι του Αρκτικού Κύκλου στη Γροιλανδία, όπως είναι το GR20 στην Κορσική. Θέλαμε να κάνουμε και δημιουργήσαμε και δημιουργούμε και προσπαθούμε να το αναπτύξουμε ένα μεγάλο μονοπάτι, ώστε ο κόσμος να έρχεται να περπατάει στο Πήλιο, να αναπτύξουμε την τοπική οικονομία και να μάθει ο κόσμος αυτό το υπέροχο βουνό. Πολύ ωραία. Και ήταν πάντα στο σχέδιο να είναι το πιο μεγάλο στην Ελλάδα, ή έτσι βγήκε? Προσπαθήσαμε να ενώσουμε καταρχάς όλα τα σημεία του Πηλίου, έτσι ώστε να διασχίσουμε ολόκληρο το Πήλιο. Το συνδυάσαμε έτσι ώστε να βγει και κάπως πιο μεγάλο. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, είναι σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα. Είναι γύρω στα 170 χιλιόμετρα, ενιαίο μονοπάτι δηλαδή, το οποίο συνέδεσε υπάρχοντα μονοπάτια. Υπήρχαν τα μονοπάτια αυτά και τα συνδέσαμε πάνω σε ένα ενιαίο μονοπάτι με μικρές παρεμβάσεις, ας πούμε. Από πού ακριβώς θα περάσει, από ποια χωριά κτλ. Και έτσι βγήκε ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας σήμερα. Και τι κάνει το Πήλιο τόσο ξεχωριστό στην Ελλάδα? Κοιτάξτε να δείτε, το Πήλιο καταρχάς έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, η οποία ξεκινάει από την εποχή του Βυζαντίου, ας πούμε. Τα χωριά που υπάρχουν, τα 24 βασικά χωριά του Πηλίου, έχουν όλα το δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα και αρχιτεκτονικά αλλά και στον τρόπο ζωής, στην παράδοση και όλα αυτά. Δηλαδή είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό που αν κάποιος έρθει εδώ θα μπορέσει να δει και το πολιτισμικό κομμάτι και να δοκιμάσει διάφορες γεύσεις τοπικές και να θαυμάσει τη φύση, τις μυρωδιές όλες αυτές ανάλογα σε τι εποχή θα έρθει. Και χιόνι το χειμώνα μπορείς να κάνεις σκι και όταν τελειώσει κανείς το σκι το χειμώνα μπορείς σε 20-30 λεπτά να βρίσκεται κάτω στη θάλασσα και να τρώει ψαράκι δίπλα σε μια ψαροταβέρνα. Αυτό νομίζω είναι μοναδικό. Είναι δύσκολο να το βρίσκει κανείς σε άλλο μέρος του κόσμου. Αυτό είναι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, που τελείωνα μια μέρα και μπορούσα να κατεβώ στην παραλία Damouchari, δηλαδή αγαπημένες μου παραλίες στο Πήλιο, και έκανα μπάνιο εκεί και δεν ήθελα να φύγω. Ήταν πολύ όμορφα εκεί. Ακριβώς. Και η διαδρομή συγκεκριμένη έχει κάτι προσωπικό για σας, ιστορία, μυθολογία, πώς το διάλεξατε? Λοιπόν, τι γίνεται, επειδή περπατάμε χρόνια στο Πήλιο και έχουμε περπατήσει σχεδόν όλο το Πήλιο, θεωρούμε ότι ξέρουμε τα περισσότερα μονοπάτια. Ξεκινήσαμε από το βορρά προς τον νότο. Και γιατί από το βορρά, γιατί όπως είδες και εσύ, αφού το περπάτησες όλο, ότι ψηλά είναι πιο άγριο το βουνό, οπότε να είμαστε πιο ξεκούραστοι. Πηγαίνοντας προς τον νότο, ερχόμαστε πιο κοντά σε παραλίες, σε πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή, σε περιοχή με περισσότερο μύθο, αν σκεφτούμε τους κεντάβρους, τη σπηλιά των κεντάβρων κτλ. Και τελειώνοντας το Τρίκερι, το όρος των Τισέων, που είναι ένα ξεχωριστό βουνό από το Πήλιο, λέγεται Τισέων όρος. Εμείς το ενώσαμε αυτό με κάποιες προσωπικές παρεμβάσεις που κάναμε σαν ομάδα. Και στην Αγία Κυριακή, που εμένα εγώ θεωρώ ότι η Αγία Κυριακή είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Πηλίου και μας δίνει τη δυνατότητα, όπως σας είπε και ο Κώστας, να καθίσουμε σε μια ταβέρνα, να πιούμε ένα ωραίο τσίπορο και να φάμε ένα θαλασσινό μεζέ, το οποίο είναι και το επιστέγαμα της όλης προσπάθειας των 170 χιλιόμετρων. Εμένα μου άρεσε μετά από Milies, ήταν σχετικά εύκολο και μπορούσες να χαλαρώσεις λίγο, να πας και στην παραλία, στη θάλασσα. Όλο αυτό ξεχώρισε πριν φτάσεις στο Τισέο, που είναι μια δύσκολη μέρα. Για σας, ποιο ήταν το αγαπημένο σας κομμάτι από τη διαδρομή? Για μένα θα έλεγα ότι είναι η τελευταία μέρα που τερματίζεις στην Αγία Κυριακή. Έτσι είναι όμορφο αυτό το σημείο. Ξεκινάς από πάνω από το χωριό Τρίκερι και κατεβαίνεις σιγά σιγά προς τα κάτω τα τελευταία 2 χιλιόμετρα. Είναι πανέμορφο αυτό. Η Αγία Κυριακή, όπως είπαμε πριν, είναι ένα πανέμορφο χωριό, μικρό, γραφικό κτλ. Και είναι και το επιστέγασμα της προσπάθειας αυτό, ο τερματισμός. Για να έχουμε και λίγο αντίλογο, μην πούμε και οι δύο το ίδιο κομμάτι. Ναι, σαφώς είναι ένα από τα πιο όμορφα. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο πρώτο κομμάτι, εκεί στο μοναστήρι στο Φλαμπούρι. Καταρχήν να πούμε ότι το μεγάλο μονοπάτι του Πηλίου το έχει υιοθετήσει η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και η Μαγνήτων Κιβωτός, η οποία έχει βοηθήσει και έχει οργανώσει
τη μελέτη, για την σήμανση και τη χάραξη κτλ. Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι έχει πάρα πολλά μοναστήρια και εξοκλήσια αυτή η διαδρομή. Δηλαδή από το μοναστήριο στο Φλαμπούρι, στη Sourvia, στη Λέσχη, στον Άγιο Σπυρίδωνα, στο Λάφκο. Όλο αυτό το κομμάτι είναι εντυπωσιακό. Εγώ θα σταθώ και στο βόρειο κομμάτι που έχει πάρα πολύ δάσος. Από το Βένετο μέχρι και τη Μακρινίτσα είναι πιο άγριο, είναι πιο απομονωμένο. Αλλά τη στιγμή αυτή θεωρώ ότι είναι μοναδικό και βέβαια μαζί με το Παναγιώτικο μια λίμνη, ας πούμε, ένα φράγμα, μια λίμνη που έχει το Πήλιο που ελάχιστοι την ξέρουν, ακόμα και βολιώτες. Ο κόσμος γιατί να έρθει τόσο μακριά στο Πήλιο να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη διαδρομή από όλο τον κόσμο, δηλαδή? Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπαμε, το Πήλιο έχει κάτι ξεχωριστό, σαν φυσικό περιβάλλον. Οι εποχές, οι 4 εποχές επιτρέπουν σχεδόν με εξαίρεση το χειμώνα, μια μικρή περίοδο, όλη την άλλη περίοδο του χρόνου επιτρέπει να έρθει κάποιος και να περπατήσει. Και όπως είπαμε πριν, να συνδυάσει περπάτημα με κάποια μικρή απόλαυση στο τέλος κάθε διαδρομής. Είτε αυτό είναι ένας καλός ύπνος στο χωριό, είτε να δοκιμάσω μια καλή κουζίνα στο χωριό ή να κάνω μπάνιο στη θάλασσα ή ακόμα και να κάνω σκι το χειμώνα. Οπότε νομίζω ότι έχει να δει πράγματα και να δοκιμάσει ξεχωριστά πράγματα που δεν θα τα βρει σε άλλο μέρος του κόσμου. Να συμπληρώσω λίγο ότι από τοποθεσία και μόνο είμαστε στο κέντρο της Ελλάδος. Σαν Έλληνες δηλαδή μπορούμε εύκολα να το προσεγγίσουμε. Δεύτερον, ο επισκέπτης του εξωτερικού ή ο τουρίστας, είτε από Αθήνα είτε από Θεσσαλονίκη, είσαι 2,5-3 ώρες και αν συμπεριλάβουμε και το αεροδρόμιο του Βόλου, που έρχονται με αρκετές πτήσεις από την Ευρώπη. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στη φιλοξενία των ανθρώπων. Γιατί το Πήλιο και οι άνθρωποι του έχουν να δώσουν φιλοξενία. Και όταν λέμε φιλοξενία, εγώ δεν θα ξεχάσω όταν περπατούσαμε με φίλους Ολλανδούς, περπατούσαμε τον Οκτώβριο και περνούσαμε από τις Milies και λέγανε: Ελάτε, παιδιά, να πάρετε μήλα. Και μας δώσαν μια σακούλα με μήλα να τρώμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι μας βάζαν στα σπίτια τους να μας κεράσουν ένα καφέ. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό ότι γίνεσαι κομμάτι του Πηλίου, κομμάτι της ντόπιας κοινωνίας και αυτό το εισπράττει ο πεζοπόρος. Και τέλος, να πάμε και στο κομμάτι της ασφάλειας. Όλη η διαδρομή έχει πάρα πολλά escape points. Δηλαδή, αν κάτι χτύπα ξύλο πάθεις, με ένα τηλέφωνο ή στον Κώστα ή σε μένα ή στην Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων με τον Βασίλη τον Λιλόπουλο, μπορεί εύκολα να σε πάρει κάποιος. Το νοσοκομείο φτάνετε από όλη τη διαδρομή, μέσα σε μία μισή ώρα φτάνετε. Κέντρα υγείας έχει περιοχή το οποίο μια διαθεσία κάτι μπορούμε να πάμε εκεί να βοηθήσουμε. Θεωρώ ότι πέρα από την ομορφιά και το ελκυστικό του τουρισμού, παρέχει και μια ασφάλεια αυτή η διαδρομή. Είσαι κοντά σε μια ασφαλή περιοχή. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που έκανες. Ήταν εντυπωσιακή. Εμένα ειλικρινά με εντυπωσίασε και που την έκανες και μόνος σου και χωρίς support και πέρασες στα πιο δύσκολα σημεία. Να πούμε ότι το μεγάλο μονοπάτι του Πηλίου είναι ένα ζωντανό παιδί. Όπως είπαμε και πριν, θα διαφοροποιήσουμε κάποια κομμάτια που χάλασαν. Προσπαθούμε να καθαρίσουμε με τη Μαγνήτων Κιβωτό της Μετρόπολης κάποια κομμάτια. Εδώ είμαστε, το προσπαθούμε και συνεχίζουμε. Πολύ ωραία. Οπότε όλοι να έρθουν στο Πήλιο γιατί είναι ένα από τα καλύτερα βουνά του κόσμου και με τις μεγαλύτερες διαδρομές στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Thank you very much for watching, and we hope to see you in Pelion soon. And if you want to learn more about Pelion, you can check out this video here.